ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజీలో చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. So the next topic is Mendel. Okay, Mendel and what are the reasons for selecting the pea plant. Okay, that question can be given as for the 4-mark question, and we need to discuss about that question. Mendel, who is Mendel, and reasons. Reasons for selecting pea plant. This is the topic, and including with this one they can ask you even the monohybrid cross also. Along with this, if they want to ask for the 8-mark answer or the 4-mark answer, they can ask you with along with monohybrid cross, or including with reasons they can ask you with the Mendel laws. That will discuss. Mendel laws nana అర్థమవుతుందా నాన్న? సో మెండల్ గురించి అడిగినప్పుడు రీజన్స్తో పాటు వాటి కలిపి టూ క్వశ్చన్స్ కలిపి మర్జ్ చేసి కూడా అడుగుతారు. మోనోహైబ్రిడ్ అడగొచ్చు, ఈవెన్ మెండల్ లాస్ కూడా అడగొచ్చు. సో హౌ క్యాన్ దిస్ టాపిక్ యాజ్ విల్ బీ ఎక్స్పెక్టెడ్ అస్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ ఈ సబ్ టాపిక్ అనేది ఎలా అడుగుతారంటే, వాట్ ఆర్ ది రీజన్స్. సో వాట్ ఆర్ ది రీజన్స్ ఫర్ సెలెక్టింగ్ ది pea plant. Can like that they ask the questions. Including with that they can ask you even the monohybrid also. Nana monohybrid cross అనేది కూడా అడగొచ్చు. Okay, then Mendel laws. We'll go it one by one. First I'll discuss the Mendel, who is he and the reasons, and after completing that we'll move with the monohybrid one and the Mendel laws. So what are the reasons for selecting the pea plant? Can you guess those? So let me discuss first the Mendel. Okay, so he is considered as the father of genetics. Father of genetics. Okay, why he is considered as the father of genetics means he has done a lot of work, he contributed more to the genetics. అని ఏం చేశాడంటే హెరిడిటీ జెనెటిక్స్ మీద వర్క్ అనేది చేశారు. లైక్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేది తన లైఫ్ టైంలో చేశారు. ఓకేనా, డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ మీద చేశారు. అండ్ లాస్ట్కి ఇవన్నీ కాదు, పీ ప్లాంట్ అనేది మనకి కరెక్ట్గా వస్తుంది రిజల్ట్స్ కానీ అనేసి పీ ప్లాంట్ మీద స్టిక్ అయ్యాడు. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్ హియర్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్ in Mendel. So what he is actually an Austrian monk. Monk in the sense they never marry. Okay, like priest, like saint, they are the monk. Austrian is a place. So in that place he is a priest. Monk అంటే ఏంటి, మనలాగా ఫ్యామిలీస్ అలా ఉండరు అనమాట. లైక్ యూ సీ ద ఫాదర్స్ ఇన్ చర్చ్లో ఫాదర్స్ ఉంటారు కదా. So they give offerings to the God. Same like that. He is also Mendel is like that. తను ఎప్పుడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ చిన్నప్పుడే తనని మిషనరీలోకి పంపించేశారు. సో అక్కడి నుంచి
he is doing his work. He did his work from there itself. అంతేకాని రీసెర్చ్లోను ల్యాబొరేటరీస్లోను అలా చేయలేదు. ఇట్ ఇక్ మెనీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లైక్ దట్. ఓకే, అండ్ many experiments on which plant did he do? On Pisum sativum, that is the pea plant he done. He did on the pea plant, that is a garden pea. And but when he is live, తను బతుకున్నప్పుడు ఏంటన్నా తన వర్క్ అనేది రికగ్నైజ్ ఎవరూ చేయలేదు. ఓకేనా, తర్వాత తను చనిపోయిన తర్వాత దేత్రం శ్రీ సైంటిస్ట్ లైక్ హ్యూగో డెవ్రీస్, టెషమా, కొరెన్స్ తిన వర్క్ని కంటిన్యూ చేశారు. దే హ్యావ్ కంటిన్యూడ్ హిస్ వర్క్ అండ్ ఆఫ్టర్ హిస్ డెత్ హీ గాట్ ది నోబెల్ ప్రైజ్. And what are the reasons? Now we'll come to know about the reasons. Reasons for selecting pea plant. Why he only selected these plants? Why not other plants? Here we'll see. Okay, you can write it as a point, as star mark like that. Basically, first it is the annual plant. Okay, Nana? So it is the annual plant. It is an annual plant is the first reason. Annual ante entante within 1 year birth as well as death will happen. మనం అలా కాదు కదా, వీఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. మనకి అది వరకు రోజుల్లో 100 years బతికే వాళ్ళం అంటున్నా. ఇప్పుడు అట్లనా అంటే చచ్చిపోతున్నాం. కరోనా వచ్చింది కదా, ఇంకా చచ్చిపోతున్నాం. వాళ్ళు 25 కానీ 30 కానీ, దెర్ ఇస్ నో సర్టెన్ ఏజ్ లిమిట్ లైక్ దట్. సో బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఇట్ ఈస్ ది యాన్యువల్ ప్లాంట్. యాన్యువల్ ప్లాంట్ అంటే బర్త్ ఉంటుంది, డెత్ కూడా అయిపోతుంది. విత్ ఇన్ 1 year బోత్ విల్ హ్యాపెన్. లైక్ సి మనకి ఇంట్లో పక్కన చిక్కుడు చెట్లు ఉంటాయి కదా, సో ఏం చేస్తున్నాం, ఇయర్ లైఫ్ లాంగ్ అలా ఉంచుతున్నామా? ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. ఎవ్రీ ఇయర్ విల్ సో ది సీడ్స్. ఓకేనా, every year we'll sow the seeds and after completion of that period, certain period, what we'll do, we'll harvest it, okay, the dries off, and the next year we'll put the seeds again. Okay, so it is the annual plant. Enduku annual plant ante, let us take one example. If he did his work on mango ippudu vedite asalu eppudu kostayi kayalo? Takes so long time. Or any, not only mango, any plant, okay, any tree. సో పాపం తన వర్క్ అసలు ఏజ్ ఉన్నదే తక్కువ, అసలుకే ఓల్డ్ మ్యాన్, ఏం చేస్తాడు వర్క్? సో తన మనకి రిజల్ట్ అనేది త్వరగా రావాలంటే వీ హ్యావ్ టు పిక్ ద ప్లాంట్ విచ్ హ్యాడ్ ది షార్ట్ లైఫ్ సైకిల్. సో ఈ పీ ప్లాంట్కి అలాంటిది కుదురుతుంది, బికాస్ ఇట్స్ యాన్యువల్ ప్లాంట్. విత్ ఇన్ 1 year we get the nicely the results. So what is the next character in the pea plant is it was useful for both cross pollination as well as for the self pollination. So means cross pollination will take place here. Cross pollination will take place. Okay, as next point also I am giving here, self pollination is also will take place. Will also take place here. మా అర్థమవుతుంది కదా మీకు, క్రాస్ పాలినేషన్ జరుగుతుంది, ఈవెన్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ కూడా జరుగుతుంది నాన్న. ఓకేనా, వాట్ ఈజ్ అట్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్, క్రాస్ పాలినేషన్, ఈ రెండు జరగాలంటే ఫోర్త్ పాయింట్ ఇస్ ద మేజర్ పాయింట్, బికాస్ ఇట్ హ్యాడ్ ది బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్. ఓకే, ఇట్ హ్యాడ్ ది బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్. బైసెక్షువల్ అంటే 2 sex మీన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెయిల్ ఆర్గన్స్ ఉంటాయి, ఫీమేల్ ఆర్గన్స్ కూడా ఉంటాయి. సో రెండు ఉంటాయి కాబట్టి సెల్ఫ్ జరుగుతుంది, క్రాసింగ్ జరుగుతుంది. సో వాట్ ఈజ్ సెల్ఫ్, వాట్ ఈజ్ క్రాస్, విల్ సీ హియర్. యూ జస్ట్ సీ హియర్, దట్స్ ఆల్. This is enough. Hello students, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at K. Venkanna classes, I teach chemistry.
So right now I know you all are busy with your board exam preparation, but let me ask you a question. Suppose you want to be a cricketer. Who would you choose your coach? A cricketer or a wrestler? Answer is definitely cricketer. So in the same way here, we are the group of IITians, NITian and doctor. So if you really want to crack or get a seat into IIT, NIT or any top medical colleges, come here and join us. What are you waiting for? Thank you. Cross means like this. This is one flower, bisexual flower, male, female, male, female. Or this is another one, male, female. Okay, so here it can be possible for self. Enduku male unnayi, female unnayi. Male like pollen grain will fall on the female part like stigma of the flower, so it is self. So it is also self. So we want to do artificially గా మనం చేయాలని అనుకో, ఆర్ కొన్నిసార్లు మెయిల్ త్వరగా మెచ్యూర్ కాకపోవడం వల్ల, లేకపోతే ఫీమేల్ త్వరగా మెచ్యూర్ కాకపోతే రెండిటికి టైం సరిపోతే. ఓకే, జస్ట్ a joke for that. Okay, if any certain disturbance like that, they see the other one. మనం కూడా అంతే కదా, we always see for the opposite gender. క్లాస్లో చెప్తే always we see for the opposite gender. So here also what will happen here is, in cross, this is a male one and this is the female one. Okay, so like this crossing occurs. So crossing occurs. So one flower pollen will fall on the stigma of the another flower. So it's considered as the cross pollination. By the way, what is pollination? What is pollination, Anna? Transfer of pollen grains from anther to stigma is the pollination. So both can be possible. Okay, both can be possible in the pea plant. That's a speciality. అన్ని దాంట్లో అట్లా ఉండదు, లేకపోతే మేల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి లేకపోతే ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి, అట్లా కాదు, రెండు ఉన్నాయి. మనం అట్లనా కాదు. ఓకే, మనకి ఏమంటారు, మనకి యూనిసెక్స్ ఎలాన్స్ కదా, బైసెక్షువల్. వి ఆర్ వాట్ యు ఆర్, యూనిసెక్స్ ఆర్ బైసెక్స్? We are the unisex because we have the certain different human beings, like male one is different, female one is different here. So we are unisex. If both are present, that's called that bisexual. That's a different word. Okay, we should not spell that word. We have to give respect to everyone, like transgenders or bisexual. So these are some certain reasons, and another one is contrasting different characters. Contrasting characters are seen here. Contrasting means different characters are seen, like variations among it, like hair, stem height, flower length, shape, seed color. Like మన దాంట్లో ఒక్క వేరియేషన్ ఉండడమే చాలా ఎక్కువ. ఓకేనా, ఇప్పుడు సపోజ్ లెట్స్ టేక్ రోజ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిఫరెన్షియేట్ ద రోజ్ స్పీసీస్, ఎలా చేస్తాము? ఒక క్యారెక్టర్ తీసుకుని డిఫరెంట్ కలర్స్, ఆర్ కొన్ని ప్లాంట్స్ చాలా చిన్నగా ఉంటాయి, ఆర్ సమ్ ప్లాంట్స్ విల్ బి వెరీ బిగ్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిఫరెన్షియేట్ as a height as a character, it's only one character. But pea plants ki 7 characters, like 7 different characters. Let us joke. Generally ఈ మధ్య కాలంలో పెళ్ళి మ్యాచెస్కి వెళ్తాం, అబ్బాయిలు ఏం చూస్తున్నారు? జనరలీ మనీ. So they're taking only money as a single character, okay, not any other characters, like that. Okay, so అబ్బాయి ఒక 2 characters చూసుకున్నాడు అనుకోండి, like color of the girl or money. So 2 characters like that. అన్నీ కావాలి, నాకు మనీ కావాలి, చదువుకోవాలి, అందంగా ఉండాలి, like certain things are there, right? So అవన్నీ different characters అన్నమాట.
సో లైక్ దట్ ఈవెన్ పీ ప్లాంట్లో కూడా సర్టెన్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో దట్స్ వై డిఫరెంట్, లైక్ మనం ఇంకా డెప్త్ వెళ్తే ఈ క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది, ఆ ఈచ్ క్రోమోజోమ్లో సెపరేట్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. సో దట్స్ వై వీఆర్ గెటింగ్ ద డిఫరెంట్ రిజల్ట్స్. So these are some certain reasons, Nana. Okay, certain reasons in the certain reasons for selecting the pea plant. So let me once revise it. If you wanted to note it down, you can. So it is the annual plant, cross pollination will occur, self pollination will occur. Why both will occur means bisexual flower and contrasting characters. This is enough. Okay, next we'll see the monohybrid cross.